It's a mix of love and action. And the kind of action Gautam sir has tried in the movie is not the ones you see in normal movies. Heroes are coming flying, they're flying the bike. Abdi Lalla, it's a very normal action and it's a very soft movie, but it changes in the second half. So I don't want to talk much about it. I think you should watch it and tell me. இந்த படத்துக்கான வாய்ப்பு உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது அது? This is after my first movie got released, that is Oru Vadakin Selfie. Gautam sir, so the scriptwriter of the first movie was Vineet Srinivasan, and he happened to send the trailer matum to Gautam sir. He saw the trailer and he was looking out for heroines then. And he called me up and said, can you please come and audition? Went and audition and I got through. இந்த படத்தோட அந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த தள்ளி போகாத அந்த மியூசிக் வந்துட்டு பெரிய ரீச் ஆனிச்சு. ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் அது அப்படி வந்தப்போ அந்த ஏஆர் ரஹ்மானோட சாங் அந்த இதில் வந்து நீங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணது அந்த பாடல்கள். It is exactly what even I used to think when I used to act in Talli Pogade. Oh my God, I'm acting. It's Rahman sir was composed. Sid Sriram has sung it really well. Tamra ma'am's lyric. These were the things that kept running in my head. But I think I'm really blessed to have worked with such a big talent like Rahman sir in my very first movie. I hope to work with him again. So. இந்த படம் தமிழ் தெலுங்கு ரெண்டு இதுலேயுமே வந்து இப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுது. அதில் இந்த உங்களுக்கு வந்து அந்த லாங்குவேஜ் வந்து எந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு ரெண்டுலேயும் நடிக்கிறது? Honestly, Telugu I was not comfortable because that was an alien language. I didn't watch many Telugu movies. I don't know much about the industry. But then right now if you ask me, I've improved so much because again like I said, we worked for more than 2 years. So every day when you speak dialogues, you will learn lines, and after a point I was comfortable with the lines. இந்த படத்தில் நாகச்சைத்தன்யா அண்ட் சிம்பு கூட வந்துட்டு இது பண்ணியிருக்கேன், ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்க்ரீன்ஸ். அந்த ரெண்டு பேர் கூட நடித்த அந்த both of them are very different. Very, very different. Simbu, as an actor or as a person? Like, as an actor? Both. As an actor, Simbu is very genuine, very, very natural. This I've told many times. He is very effortless. He doesn't come prepared to the set or anything. Che also doesn't prepare. Che is much more like, hardworking and very professional. There are times Che and I could sit together and discuss certain scenes, but with Simbu, you can't discuss anything. You also have to be, very natural, and he prefers that. And as a person, I think, like everybody knows, he's someone who will say what he's supposed to say. He's not someone who will hide his feelings. And he's a really good friend. Even Che is also a really good friend of mine. I've worked with both of them for 2 years, so I know both of them, at least, Simbu to a good level. Yeah. Gautam Menon. Gautam sir, what do I say about Gautam sir? He's everything to me. Even when I'm sad, even when there were times people have rejected me. 2 years I've been offered so many scripts, but then sometimes when you go to some place, they'll say you're very bubbly. Then they'll say you're very, cheeks are too huge. So there were times I've, been very sad, and the first person I call up is Gautam sir, and I'll tell him, why did you cast me? You tell me one reason why I'm in the movie. Then he'll just say, you're supposed to be in the movie and I can relate you to the character, which is why you're there. So that way he's my strength in the industry. Like any time, if I have any problem, I think he'll be the first person I call. தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இப்போது உங்களோட ஃபஸ்ட் படம் இவ்வளோ நாள் ஒரு கேப்பில் வரையில் எந்த மாதிரி உங்கள் ஃபீல் இருந்துச்சு? ஒரு லாங் கேப், இவ்வளோ டியூரேஷன். That wait was very, very difficult, honestly, 2 years. But now I'm not thinking about it because everything is so fast. Like you're giving interviews, there's a press meet, songs are coming out, visuals are ready, censor got done. So I'm just not thinking about it, but the wait was very, very difficult for all of us. இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர்ஸ் இப்போ பாடல்கள் பார்க்கையில் வந்து ஒரு லாங் ட்ராவல் அப்படி வருது. உங்களோட ரியல் லைஃப்பில் வந்துட்டு அந்த மாதிரி லாங் ட்ராவல் போயிருக்கீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பைக்கில்? ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போயிருக்கேன். I've gone with my parents too, but not with my boyfriends or anything. I've gone with my friends, but not bike travel. Long travels நான் போயிருக்கேன். தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் வந்து யார் கூட அந்த பேரா நடிக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசையாக? Of course, Vijay sir and Ajit sir, two people I'm looking forward to as a pair. But also I want to act with, it's my biggest dream to act with Rajni sir, share the screen space with him. Now obviously there are a lot of good actors like Dhanush and all of them. I want to act with all of them, yeah. உங்களோட நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்? I finished my second project with Vikram Prabhu, which is directed by S.R. Prabhakaran sir and produced by Satyajyoti Flims. And now I'm doing a movie with Udaynitya Stalin, which is again being directed by Gaurav Narayanan and produced by Laika. இவ்வளோ தாமதமாகி இந்த படத்துக்கு இவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு மரியாதை இருக்குது, இதை பார்க்க நிறைய பேர் ஆவலாக இருக்கீங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த படத்துடைய இசை தான், ரஹ்மான் சாருடைய மியூசிக். இந்த சாங்ஸ் வந்து ஏன் இவ்வளோ சீக்கிரம் ரிலீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு
இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. பட் அது அந்த அந்த இசையினால தான் இந்த படத்துக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு வரவேற்பு வருது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ எவ்ரி ஃபில்ம் ஹேஸ் அ ஜேர்னி. இந்த படம் இந்த டேட்டில் தான் ரிலீஸ் ஆகணுன்றது அந்த படத்துக்கு தெரியும், எங்களுக்கு தெரியல. வி வர் ட்ரைங் டு ஃபோர்ஸ் இட். இதை முடிக்க ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். நிறைய காரணங்களால் எங்களால் முடிக்க முடியல. பட் டுடே வி ஹேவ், தாமரை சொன்ன மாதிரி, வி ஹேவ் அ ரிலீஸ் டேட் இன் சைட். அண்ட் இன்னும் வேலைகள் போயிட்டுருக்கு. இட்ஸ் பீன் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ, லைக் ஆல்வேஸ். அண்ட் இந்த படத்துக்கு ஒரு ஆடியோ லான்ச் வைக்க முடியல அப்படின்றது ஒரு வருத்தம் எனக்கு, ஆஸ் பர் த ப்ராக்டிஸ் இந்த நார்ம்ஸ் இயர். ஸோ அந்த ஆடியோ லான்ச்சில் சாங்ஸ் நம்ம ப்ளே பண்ணுவோம். ஸோ இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி இந்த சாங்ஸ் கொஞ்சம் ப்ளே பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலான்ற ஒரு தாட்டில் தான் வி ப்ரெசென்ட் தீஸ் சாங்ஸ் டு யூ. தள்ளி போகாதையும் ப்ரெசென்ட் பண்ணி எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தது. பட் அது நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது அது உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன். ஐ நார்மலி டோன்ட் ஸ்பீக் அபவுட் மை ஒர்க் ஸோ மச், பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் picturized songs in a long while அப்படின்னு எனக்கே தோணுது பாட்டு பார்க்கும்போது. I had some tremendous support from Simbu STR on this project. He's a good friend and எனக்கு சிம்பு கூட ஒர்க் பண்ணுறதுல எனக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் லெவல் இருக்குது. ஏன்னா ஓரளவுக்கு சொன்னால் போதும். மற்ற ஹீரோஸ் மாதிரி அவர் என்னை டார்ச்சர் பண்ண மாட்டார், ஃபுல்லாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்க மாட்டார். ஓகே தானே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவார். அண்ட் வி வெண்ட் அஹெட் அண்ட் ஸ்டார்டட் ஷூட். அண்ட் அந்த கேரக்டரைசேஷனை சிம்பு பண்ணும்போது எனக்கு அவர்கிட்டருந்து ஐ வில் ரைட் ஃபர்தர். இன்னும் கொஞ்சம் நான் சீன்ஸில் என்னோட இன்புட் இன்னும் இருக்கும். டுவர்ட்ஸ் த கிளைமேக்ஸ் நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணுவேன். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஐ ஒர்க்ட் ஆன் திஸ் ஃபில்ம் அண்ட் ஐ திங்க் இட்ஸ் கம் அவுட் ரியலி வெல். For the first time I've straddled two genres in one film. ஒரு friendship / love story மாதிரி ஒரு genre first halfலையும் ஒரு thriller element in the second half. And I think I've gone a little slightly the mass அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை இருக்குல்ல தமிழ் சினிமாவில், அதில் கொஞ்சம் ஒரு பிட் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். பட் அதில் என்னுடைய லைன்ஸ் நான் கொஞ்சம் ட்ராப் பண்ணி இந்த 2 லைன் தாண்டினா போதும் அப்படின்னு சொல்லி அது அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். I think you'll recognize it when you see the film. ரஹ்மான் சாரோடைய மியூசிக், அவுட்ஸ்டாண்டிங் சப்போர்ட். அண்ட் நான் சாருக்கு நான் ப்ரெஷர் கொடுத்ததே இல்லை எனக்கு இந்த டேட்டில் சாங் வேணும் அப்படின்ட்டு. அவரே கூப்பிடும்போது தான் நான் போவேன். பட் in the middle of so much of work, அவருடைய ப்ரொடக்ஷன் and so many films, he'd keep calling me and giving me songs. And it was a very humbling experience working with him. And his contribution is tremendous with the background score also. The film is just lifted to something else because of the background score. I'd like to thank Rahman sir today. தாமரையோடைய வரிகள் of course with தள்ளி போகாதே and ராசாலி. எனக்கு தாமரை சொன்னாங்க. அப்படி எனக்கு அவங்க அவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க எனக்கு, பல்லவி சரணம். அதுலேருந்து நான் சூஸ் பண்ணி தான் நான் அந்த விஷுவலே நான் என் மைண்டில் செட் பண்ணுவேன். ஆல்தோ ஓவராலாக ஒரு பிக்சர் என் மைண்டில் இருக்கும். அண்ட் இதில் மதன் கார்கியோட ஒர்க் பண்ண ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஐ திங்க் தாமரை அந்த டைமில் அவங்களுடைய டேட் எனக்கு கிடைக்கலன்றதுனால ஒரு சாங் அர்ஜென்ட்டாக ஷூட் போக வேண்டியிருந்தது இது நாள் வரையில். ஸோ at that time I got an opportunity to work with Madan Karki. So music and songs பொறுத்த வரைக்கும் I'm extremely happy with the way this film has turned out. Manjima, I have the good fortune of introducing Manjima to Tamil cinema. அவங்க வடக்கன் செல்ஃபி அப்படின்ற ஒரு படத்தில் மலையாளத்தில் நடிச்சிருக்காங்க. பட் இந்த படத்தில் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக அவங்க லிப்ஸிங்க் இருக்கும். இந்த படம் தெலுங்குலேயும் நாங்கள் பண்ணோம், தெலுங்கும் அவங்க பேசினாங்க. நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணு மாதிரி மஞ்சிமா. ஸோ ஷீ இஸ் ஹியர் டு ஸ்டே டெஃபினெட்லி. அதர் தென் தேட், இந்த படத்தை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எல்லா படங்களும் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க. பட் இந்த படத்தில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டு என் கூட ஒர்க் பண்ண என்னோடய டீம், ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு நேம் தெம், தே நோ, the team will know who I'm talking about. அந்த டீமுக்கு என்னுடைய நன்றி. I wouldn't have reached the stage without the support of my team. And over the past 15 days, sleepless nights, I think nobody has slept in 15 days. All this happens with every film, but it's happened in this film also, and I'm really, really happy and thankful to each and every one of the team here. Thanks so much.